బ్లైండ్ గా ప్రిపేర్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మాంతేష్ అనే అబ్బాయికి సెలెక్ట్ అయిపోయాడు ఓరియన్ ఇన్నోవేషన్ అని పెద్ద కంపెనీకి మంచి ప్యాకేజ్ అయితే ఇచ్చారు. అసలు చెప్పాలంటే అబ్బాయికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అసలు, ఓకేనా? కానీ 3+ ఇయర్స్ పెట్టేశాడు. అబ్బాయికి టూ వస్తుంది, యాక్చువల్గా 2+ వస్తుంది, కానీ 3+ పెట్టాడు. సెలెక్ట్ అయ్యాడు, మంచిగా ఇంటర్వ్యూ చేశాడు, సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకున్నాడు, అంటే బాగా నేర్చుకున్నాడు. ఆఫ్లైన్ లో వచ్చి అక్కడే కూర్చొని అక్కడే ప్రిపేర్ అయ్యాడు, ప్రిపేర్ అయ్యి కొట్టేశాడు. సో ఊరికే జాబ్స్ రావు ఈజీగా, ఎవరు ఊరికే సెలెక్ట్ అవ్వరు. వెనకాల చాలా హార్డ్ వర్క్ ఇక్కడ చేయాల్సి, ఓకేనా? అందరూ బాగా గమనించాలి ఇది మాత్రం. ఊరికే జాయిన్ అయిపోతే జాబ్ వస్తుందని అనుకోవడం తప్ప. ఫైన్, సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ యాప్ సర్వీస్. సో ఈవెన్ టుడే ఆల్సో గైస్, దాంట్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు గైస్. నాకు ఒక పైథాన్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తావు చెప్పుకోండి. పైథాన్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తావు చెప్పు. Definitely Azure App Service. So first I will create app service. Okay. Then I will host the application. So let me create app service. You know guys already, you know how to create app services, right? Yeah. So I'm going to switch over to the Azure portal. I will get to the Azure App Service, and I will be create my app service using some name, Mac Web Banner. Okay. 26. ఏదో ఒకటి పేరు డొమైన్ నేమ్ అదే ఇస్తుంది. రన్ టైం కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తాం. కంపెనీస్ బేస్డ్ ఆన్ దాని డెవలపర్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఫ్రీ, రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. మీకు అంత బాగా తెలుసు కాబట్టి నేను ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇట్లా యాప్ సర్వీస్ రెడీ చేస్తాం అంతే. రెడీ చేసి వాడు వచ్చిన డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం అంతే. ఏముంది అందులో? నేర్చుకోవడం మీ చేతిలో ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాల్సింది చెప్పేస్తాం, తర్వాత మీరు నేర్చుకోవడం. పెయింట్ పెయింట్ తీసుకుంటాను. ఓకే, చాలా ఉన్నట్టున్నాయి, చేంజ్ చేస్తాం. బేసిక్ ఫ్రీనే తీసుకున్నాను. కెనడా సెంటర్ వద్దు, ఏదైనా డిఫరెంట్ రీజన్ తీసేసుకుంటున్నాం. జపాన్ ఈస్ట్ బాగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాబట్టి ఏరియాకి డేటా సెంటర్స్ కూడా ఫోటోస్ బాగుంటుంది. తీసుకుంటున్నారు. అయితే ఫ్రీ ట్రైలర్ వస్తుందండి, మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. రియల్ టైం ఇట్లాంటివి రావు. మీరు కొంచెం రియల్ టైంలో ఇట్లాంటివి మీకు అస్సలు రావు, ఓకేనా? అది పే యాజ్ యు గో, ఎంత యూజ్ చేస్తుంది పే చేస్తుంది అంతే నా. యాప్ సర్వీస్ ఒకటే, అందరికీ తెలుసు యాప్ సర్వీస్ అప్డేట్ చేస్తాం. సంథింగ్ వెయిట్ గైస్, సర్వీస్ యాప్ సర్వీస్ ఆల్ రిసోర్స్కి వెళ్తాం. ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తాను. డిలీట్. ఓకే, బాగా నేర్చుకుంది గైస్, నెగ్లెక్ట్ చేయకు. ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, ఫస్ట్ క్రియేట్ అవ్వని వరకు కొంచెం స్లోగా చెప్తాను. తర్వాత మీకు మంచి సబ్జెక్ట్ వచ్చిన ఆటోమేటిక్ వాయిస్ వస్తుంది, మరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. క్రియేట్ న్యూ వచ్చి నాకు చేస్తుంది. రీసోర్స్ రిసోర్స్ టుగెదర్ అంతా ఒకసారి పడుతుంది. కోడ్ డాక్యుమెంట్ సేమ్ పడుతుంది. యూస్ టు పెట్టాక
ఎప్పుడు ఇంతగా వచ్చాయి కదా అసలు. ఎక్కడ ఒక ఏమి యూజ్ చేయలేదు కానీ ఎందుకు అలా వస్తుంది? అసలు ఏమి యూజ్ చేయలేదు ఇంతవరకు. దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. చాలా వర్క్స్ ఉంటాయి మీకు. నో. యాక్చువల్గా పేయాజీవోలోనే తీసుకున్నాను. ఎప్పుడు ఇలా జరగలేదు. బాగా ఉన్నాయి క్రెడిట్స్. ముందు ఇంత ఎర్రర్ వచ్చేది కాదు. మేబీ ఏదో అప్డేట్ అంటే సరే.
ఇది మళ్ళీ అప్రూవల్ అడుగుతుంది. జస్ట్ వెయిట్ ఇట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఏదో ఒక రీజన్ లో క్రియేట్ చేసేస్తుంది. చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారు అందుకే. టైం తీసుకుంటాం మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేయడం. తర్వాత చేస్తాను. జస్ట్ వెయిట్, ఏదో చూస్తుంది. జస్ట్ చేస్తాను.
ఉండు. ఏదో వచ్చేసేది మనకు లక్. తర్వాత నేను దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు మళ్ళీ 1 hour తర్వాత అప్రూవల్ వస్తుంది. అదంతా లేట్ ప్రాసెస్. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ గైస్. ఓకే, సో నౌ ఇన్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్ యాప్ సర్వీస్ ఈస్ రెడీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యాప్ సర్వీస్. Okay, so inside the Microsoft Azure cloud, okay, app service is ready. So this is app service. Basically, this is app service. So this is Azure cloud. అల్టిమేట్లీ మనం అజూర్ క్లౌడ్ అని క్రియేట్ చేసాం. బాగా గమనించాలి, క్లియర్గా లిజన్ చేయాలి. అప్పుడే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది మీకు. సబ్జెక్ట్ రాకుండా ఓకే కోర్స్ జాయిన్ అవ్వడం కూడా వేస్ట్. ఇప్పుడే చెప్తున్నా. ఎవరైతే బాగా తెలుసుకుని ముందుకెళ్తే వాడు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది. ఐఎమ్ షూర్. సో దిస్ ఇస్ యాప్ సర్వీస్ ఇన్ ద క్లౌడ్. Now we must and should deploy the application inside the app service. ఇక్కడ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్స్ ని డిప్లాయ్ చేయాలి. Let me switch over to Azure portal and navigate to the app service. This is the app service. Okay, you have. So this app service having so many features. Yesterday already we discussed. So this is for delete. This is for restart. This is for swap. This is for stop. Suppose any customer come to you, hey, stop the app service, then we can do the start. Suppose anyone customer, owner of this app service come you, hey, can you restart? You can come here and you can restart. Some customer will come to you, hey, I don't want that app service, could you please decommission? You can delete it. Then you can delete, you can refresh. So browse. So once you create the app service, you can browse publicly, it will be available. So you can browse it. So by default URL, this is a URL. You can paste it and search it. The default web page will be available over the internet, public internet. Your app service is running in the cloud. What's wrong with that? Right? So now, what is your work? So first guys, in this, you should be deploy the application. For that, you can go to the deployment center. Okay? You can open the file transfer protocol security. Okay, file transfer protocol security. See, this is app service disabled. You must and should enable that FTP file transfer protocol authentication. You should be enable that. Go to the Azure web app and go to the configuration. Under the settings we have, there is the option SCM and file transfer protocol authentication. You can enable 2 options. Then it will be good for deploy the applications. Right? See, general setting is updated. Fine. You can go now. You can refresh. See, you can show authentication disable on the right. Refresh it. Now it is good to deploy the application. So presently app service low inside the app service, empty service, empty application running. It is not a customer application. Now customer will be provided your application. So go to file transfer protocol now. See, endpoint. Take that. And you must should be connect this app service using WinSCP. WinSCP ni install చేసుకోండి in your laptop. You must should install in your laptop and connect that app service using WinSCP and provide the username and password as it is available in web app. Go to the username ఇచ్చేసేయండి and password ఇచ్చేసేయండి. పాస్వర్డ్ కూడా అజూర్ ఇస్తుంది. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎండ్ పాయింట్ అజూర్ ఇస్తుంది. వాటిని తీసుకుని WinSCPలో డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. చూడండి, కనెక్ట్ అవుతున్నారు. చూడండి, మై ల్యాప్టాప్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ టు ద యాప్ సర్వీస్. సి, కనెక్టింగ్ టు దిస్ వెబ్ యాప్ Azure website.net. My laptop connecting to web app using WinSCP. See, it will be provided now. Yes, session has been connected. So this is a default page Azure deployed. Delete that. Now developer given this code actually. This is my laptop data. I'm going to transfer. That's it. And then ఇది ల్యాప్టాప్, ఇది క్లౌడ్ వెబ్ యాప్. దేని ద్వారా కనెక్ట్ అయినాం? WinSCP ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యాం. By using what it is, username and password and endpoint. Username and password and endpoint. Keep in mind, this is app service. This is our laptop. This is Azure app service. Actually, both are giving
interface that can be possible by file transfer protocol security and WinSP third party. So now application has been deployed. You can search. See, this is our app service, right? You can search slash, definitely developer provide that exact name. Okay. .azurrazu.html. ఇది డెవలపర్ ఇచ్చింది కోడ్ చూడండి అప్లికేషన్ లో. ఓకే, సో అర్థమైపోయింది కదా, యాప్ సర్వీస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో తెలిసిపోయింది. ఆ యాప్ సర్వీస్ లోకి మన ల్యాప్టాప్ వచ్చి మన డెవలపర్ ఇచ్చిన అప్లికేషన్ కోడ్ ని ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ యూజింగ్ WinSCP. So third party tool, the protocol is file security, file transfer protocol security. So, sweet. Port number 990 or 21. Okay, username and password done. Okay, so deployment అయిపోయింది కదా. Now coming to deployment slot. సో ఇప్పుడు సింగిల్ వెబ్ యాప్ ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏముందండి, సింగిల్ వెబ్ యాప్ లో నా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసాం. నెక్స్ట్ కస్టమర్ వస్తాడు, మల్టిపుల్ స్లాట్స్ క్రియేట్ చేయమంటాడు, 5 స్లాట్స్ క్రియేట్ చేయమంటాడు. సేమ్ వెబ్ యాప్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, అతనికి 5 కావాలన్నాడు. కెన్ క్రియేట్ హియర్, కమ్ హియర్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ దట్. అప్గ్రేడ్ చేస్తేనే అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది మల్టిపుల్ స్లాట్ క్రియేట్ చేయడానికి బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలా. సో క్రియేట్ దిస్ వన్, మీన్ సెలెక్ట్ ద ప్రీమియం enough. Please pay this best enough. You can upgrade it. Now I'm going to upgrade that. So tell me, how do you upgrade the app service plan? How many app service plans available? There are multiple types. I told you already: basic, free, shared, standard, premium, isolated. Okay, standard, premium, and isolated. Free, basic, standard, shared, standard, premium, isolated. Okay, so these type of pricing plans available according to business requirement, according to client requirement. We are going to select it. Okay, upgrade చేయమంటాడు. Why? So if you want to create a multiple slots, we need a upgrade. We must and should be upgrade to the pricing plans. Upgrade చేయలేదు కదా. Upgraded. Let me check whether it is upgraded or not. Not actually, యాడ్ అనే ఆప్షన్స్ అవి ప్రీమియం ప్లాన్ లోకి వెళ్ళాలంట, బేసిక్ లో అవ్వదంట. Actually, you can go to the premium. Yeah, good question. So tell me, I want to create multiple slot, then which version it required? Premium. How to say premium? That's it. Multiple slot ని క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే, సో అదే గైస్, మనకు కరెంట్ వర్షన్ ఇంతే ఉంది. ఓకే, అప్గ్రేడ్ ఈ విధంగా చేస్తాం. హౌ డు డూ దట్? అంటే విల్ గో టు ద టాప్ సర్వీస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్లాట్ అండ్ దట్ ఆప్షన్ upgrade. If I click on that, it will show multiple premium, multiple pricing plans available according to the customer requirement. I will be selected and I will be upgraded. Basically, if you upgrade, it will offer more features. It will upgrade, it will offer more features. Okay, right? So upgrade చేస్తాం. అయితే డిప్లాయ్మెంట్ స్లాట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ యాడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ప్రజెంట్ దీనికి కూడా తక్కువ ఉంది. విల్ బి సీ లేటర్. ఈ టాస్క్ ని నెక్స్ట్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. టుమారో సాటర్డే సండే కూడా తీసుకుంటాను కంటిన్యూస్ గా. ఓకే, యూ కెన్ జాయిన్. ఓకే, టుడే వాట్ యు లెర్న్, how to deploy the application into the app service using WinSCP. It task, real-time task. Next, so and also you learned how to enable the file transfer protocol and basic authentication in web app. So here in the configuration, now we can enable the managed identity. Must and should require. Definitely managed identity compulsory అడుగుతారు. What is identity? A unique name, a unique number. That's it. Identity అంటే ఇక్కడ మనకు ఆధార్ కార్డ్ ఎలాగో ఇంకొక ఆధార్ కార్డ్ మనం జనరేట్ చేస్తాం. అది ఆఫర్ అజూరే చేస్తాం. ఓకేనా?
సో ఎనేబుల్ ద మేనేజ్ ఐడెంటిటీ విల్ బి సేవ్. చూడండి ఇప్పుడు ఒక ఐడి జనరేట్ అవుతుంది చూడండి. దీనికి ఈ వెబ్ యాప్ కి ఒక ఐడి అటాచ్ అవుతుంది, ఆ నంబర్ కూడా వస్తుంది చూడండి. ఇలా యూ షుడ్ బి ఎనేబుల్ ద మేనేజ్డ్ ఐడెంటిటీ. సి గైస్, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఆధార్ కార్డ్ ఐడి. మనకి ఏ విధంగా అయితే ఆధార్ కార్డ్ ఒకటే ఉంటుందో దీనికి కూడా ఒక ఐడి వస్తుంది. ఆ ఐడి యూజ్ చేసి పర్మిషన్స్ అప్లై చేయాలి. ఎందుకు? ఈ వెబ్ యాప్ వేరే సర్వీస్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎ 3-tier architecture. Web app wants to connect front-end app. Front-end app wants to connect database. So this web app wants to connect back-end app. Then, so connect అంటే ఇక్కడ అథెంటికేషన్. ఈ వెబ్ యాప్ ఇంకో వెబ్ యాప్ తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, అథెంటికేషన్ చేయాలి. అప్పుడు ఈ ఐడితో అథెంటికేషన్. అప్పుడు షుడ్ బి ప్రొవైడ్ ద పర్మిషన్. సో పర్మిషన్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్ యూ కెన్ గివ్ అండ్ యాడ్ రూల్ అసైన్మెంట్. సి, ఇప్పుడు ఈ వెబ్ యాప్ కీవర్డ్ తో మాట్లాడాల్సి వస్తే కీవర్డ్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సపోజ్ దిస్ వెబ్ యాప్ వాంట్స్ టు కనెక్ట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ రోల్ అసైన్మెంట్. This web app wants to connect SQL database, you can select SQL database scope. It means subscription level. In the subscription, what? Subscription, enter subscription, a resource group, particular resource. Basically, these are the target services. This is actually source service. These are all target service. And it means web app wants to take secret SSL certificate, keys, then we should be provide keyword permission to this web app ID. Suppose web app wants to take communicate to the SQL database. It will, if it want to fetch database queries, then you can provide permission level at the scope SQL database. Suppose this web app wants to fetch the data like connection strings and any other block data, and you can use scope at storage account level. See, ఇది నా ఇష్టం వచ్చి చెప్తున్నా, కానీ రియల్ టైంలో అక్కడ ఒక వెబ్ యాప్ ఉంది. ఆ వెబ్ యాప్కి కీవర్డ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయి అంటారు. ఏం లేదు, జస్ట్ కమ్ వెబ్ యాప్ అండ్ ఎనేబుల్ ఐడెంటిటీ అండ్ కమ్ టు దట్, సెలెక్ట్ ద కీవర్డ్, ప్రొవైడ్ ద పర్మిషన్ షుడ్ బి కమ్ హియర్. ఆ కీవర్డ్ కరెక్ట్గా నువ్వు క్రియేట్ చేసిన కీవర్డ్ ఇక్కడ వస్తే కీవర్డ్ ఆఫీసర్ అని వచ్చేస్తుంది, ఎనేబుల్ చేస్తుంది. మీరంతా అది చేసుకుంటారు సార్, అంటే కీవర్డ్ రెడీగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ రియల్ టైంలో. సో లైక్ దిస్ యూ షుడ్ ఎనేబుల్ ద ఐడెంటిటీ. There are two types. One is system as an identity, second one is user as an identity. System as an identity by default come with one web app. It is attached to that web app, one per one. System as an identity, explicitly we need to create. It can shared across multiple resources. ఈ ఐడి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది, దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి అటాచ్ అయితే దాన్ని డిలీట్ చేయలేం. అది ఇది డిలీట్ చేస్తేనే అది డిలీట్ అవుతుంది. రైట్ టు లైఫ్ సైకిల్. అది ఇది ఏంటో తెలుసా, ఇది కూడా ఐడినే, కానీ ఒక ఐడిని మల్టిపుల్ వెబ్ యాప్కి అసోసియేట్ చేయొచ్చు. ఈ ఐడిని ఈ వెబ్ యాప్ మాత్రమే అసోసియేట్ చేస్తాం. ఈ ఐడిని ఇంకో 2-3 వెబ్ యాప్లకు కూడా మనం అసోసియేట్, మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ who can share across them. Understood? సబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకోవాలా, ఐడెంటిటీ మీకు వచ్చేసింది. సో ఈ కన్ఫిగరేషన్, ఓకే ప్లీజ్, like one ID which is attached to the particular web app can be assigned to another web app also. That is system as an identity cannot assign, but user as an identity you can assign to the any other resource. Okay. Yeah. Right. So in the configuration, we enable the file transfer protocol. Deployment center will get the authentication details to the web app to login. Deployment start. If you want to create multiple web apps with same configuration with the same web app, you can create multiple web app using deployment start. Using deployment center, we can log in, we can connect, we can deploy. Okay, two of features make clear. Then configuration, basically, if you want to enable some features here, you can come and you can do accordingly.
And identity basically authentication to the any other resource. Like this resource to want to connect another resource, you can enable this. There are two types of identity: system as an identity and the user as an identity. We can attach this only. We can attach this to this as well as many other resources. Anyway, ఒక ఐడి జనరేట్ చేస్తామండి అంతే. సింపుల్ గా చెప్తాను. ఇది ఒక ఆధార్ కార్డ్ లాంటిది, ఇది వచ్చేసి రేషన్ కార్డ్ లాంటిది. ఆధార్ కార్డ్ ఒకరికి ఒకటే ఉంటుంది, రేషన్ కార్డ్ మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఒకటే ఉంటుంది. ఒక ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కలిస్తే ఒక రేషన్ కార్డ్ అవుతుంది, కానీ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్. దట్స్ ఇట్. సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడం. సింపుల్ అనాలజీ. దట్ ఈస్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. ఫైన్. సో లాక్ గైస్, మన మొబైల్లో కూడా లాక్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో ఒక అప్లికేషన్, ఇది కూడా ఒక అప్లికేషనే. మీ మొబైల్లో ఏవో కొన్ని అప్లికేషన్, వాటికి ఏం చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్, సేఫ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్షన్, ప్రైవసీ పర్పస్ ఏం చేస్తారు, మీరు లాక్ పెట్టుకుంటారు. మీకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ లాక్స్ ఉంటాయి, అంతే కదా. ఐస్తో మీరు లాక్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, ఫింగర్ ప్రింట్స్తో, తర్వాత వచ్చేసి ప్యాటర్న్స్తో, కోడ్తో, పిన్తో, ఇవన్నీ లాక్ చేయొచ్చు. దానికి లాక్ అయితే అవుతుంది. ఎందుకు? సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ కూడా సెక్యూరిటీనే. ఇంకా ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే, ఈ వెబ్ యాప్ మీద ఎవరు పని చేయకూడదు. వెన్ యూ వాంట్ టు రెస్ట్రిక్ట్, వెన్ యూ వాంట్ టు ప్రివెంట్, వెన్ యూ వాంట్ టు అవాయిడ్ accidental deletion, when you want to avoid accidental modification, then we can use lock. There are two types of lock, guys. One is read-only lock. Suppose if you use read-only, no one can edit. No edit. No one edit. Simple గా అర్థం మోడల్ ఇలా రాస్. ఎవరు ఎడిట్ చేయలేరండి. ఏమైనా చేసేకి వస్తే ఎవరు కూడా ఎడిట్ చేయలేరు. లాక్ అయిపోతుంది. బేసికలీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇవి వాడతారు. బేసికలీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్. వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై టు ద ఎనీ రిసోర్స్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ వెబ్ యాప్. వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై దిస్ లాక్ టు ద ఎనీ రిసోర్స్ when those resources are in production and when we expecting, anticipated, preventing any other modification. So if I apply this lock type, if I try to somebody to do something like connection, like backup, like creation, like edit, anything, no, not allowed. That is a feature of lock. Suppose someone might be delete, guys. Okay, కొంతమంది డిలీట్ చేయొచ్చు. ఏంది? వెబ్ యాప్నే డిలీట్ చేయొచ్చు. దాన్ని కూడా కాపాడాలంటే వీ కెన్ అప్లై డిలీట్ లాక్. నో డిలీట్, నో డిలీట్. ఓకే, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇందులో ఎవరు వచ్చి ఎడిట్ చేయకూడదు, దీన్ని ఎవరు డిలీట్ చేయకూడదు అని మీకు రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. అంటే మాకంటే మాకు కాదు, ప్రాజెక్ట్లో కస్టమర్. Hello, can you please lock it? Because it is production. I don't want to allow anybody to modification to delete it. Yeah, definitely. I can apply lock. Don't worry. 2 lakhs apply this put no problem. Delete కాదు, edit కాదు. మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తే ఖచ్చితంగా టికెట్ రైజ్ చేయాలి, వాటి దీన్ని డిలీట్ చేయాలా, అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఇది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. లాక్ అనేది క్లియర్, గైస్. యూ లెర్న్ లాక్ వెల్. క్లియర్ పిక్చర్. ఫైన్. So next, okay, so identity done, backup done, lock also, backup there, lock also. Now coming to custom domain, guys, మీరు గమనించారో లేదో, so what's the default domain name of this app service? See, this default domain name. Default domain name. See. Net. Press. See, once we create an app service or web app in the Microsoft Azure Cloud ecosystem, by default, Microsoft Azure will be associated to one default domain name, like whatever the app name you were given, appending with Azure website documents. Default domain. Is it satisfied with this name by the customer? ఇప్పుడు ఎవరికో కస్టమర్ కండి మనం క్రియేట్ చేసింది. We created this for one customer for requirement. They don't want to
utilize this app service with this name. This is Azure provided default domain name. This is Azure provided default domain name. Not correct. It's not representing their vanity. వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రసిద్ధిని వాళ్ళ వాళ్ళ పేరుని ఇది చెప్పదు. ఈ ఏమైనా కానీ వెబ్ యాప్ ఎవరిది పలానా ఎక్స్పోజెడ్ పర్సన్ పేరుని రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో go to app service, go to store, go to the Azure cloud, go to the app service, go to default name. And that, see, check that. That is actually related to the Azure website. But we should be related to customer name for this. So then we go to the customer domain where it is. Go there. Then create custom domain. Go to the custom domain. All other domains you can select. See, mclaren.com. lrn.com. ఈ విధంగా వాళ్ళకి పేరు కావాలి. ఇప్పుడు వాడు ఓకే సాటిస్ఫై అవుతారండి. ఇప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతారు వాడు. ఓకే ఇప్పుడు నా వెబ్ యాప్ అజూర్లో ఉంది అని ఫీల్ అవుతారు. సో in order to satisfy the customer name, how do you map to the customer name to our Azure website default domain name అని అంటాడు ఇంటర్వ్యూలో. Definitely I can create custom domain. How do you represent the customer vanity in Azure web app? I will create custom domain name. This domain will be purchased from the GoDaddy. Okay, this domain name purchased from the GoDaddy, mclaren.com. This name will purchased by GoDaddy. అంటే ఈ పేరుని తీసుకొని ఇప్పుడు ఇవి షేర్ చేయాలి వాడికి. ఇది రెండు షేర్ చేస్తే ఆ గోడాడీలో గోడాడీ మేనేజ్ చేసేవాడు ఉంటారు, లేదంటే మీరే మేనేజ్ చేయొచ్చు. మీరు మేనేజ్ చేయొద్దండి. ఓకే, గోడాడీ పర్చేజ్ చేసి వాళ్ళు నేమ్ మ్యాప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ దిస్ mclaren.com అని పేరు కొడితే ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో యూ షుడ్ నో హౌ టు క్రియేట్ ద కస్టమ్ డొమైన్. Should know how to create. I will go to the Azure portal, navigate to the app service. There is a custom domain. Hit on custom domain. I will provide the domain name, and I will share the A record set and TXT records in the GoDaddy. In the GoDaddy, if you create A record set and TXT record set, automatically this name will be mapped to this domain name. Now, anyone can access this domain name using mclaren.com. ఈ పేరుతో ఇది కస్టమర్ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క వ్యానిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇలా యాక్సెప్ట్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇంకా మ్యాప్ కాలేదు కాబట్టి మ్యాప్ చేయాలి. ఎట్లా ఇవి షేర్ చేస్తే అటు సైడ్ గోడాడీలో గోడాడీలో రికార్డ్ సెట్ క్రియేట్ చేస్తారు. వన్స్ క్రియేటెడ్ ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడేట్. వన్స్ వ్యాలిడేట్ ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్. చూడండి, నాట్ సెక్యూర్ అని వస్తుంది. So in order to make sure we are secure, we are going to create SSL certificate in the Microsoft Azure keyword. Microsoft Azure keyword నుంచి మనం Microsoft Azure లో ఉన్నటువంటి keyword నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. Understood?